સિનિયર કોંગ્રેસ નેતા અને પૂર્વ નાણામંત્રી પી ચિદમ્બરમે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આર્થિક મંદી અને બેરોજગારી પર પ્રકાશ પાડ્યો. પી ચિદમ્બરમે દિલ્હીમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા વર્તમાન ભારતીય આર્થિક સ્થિતિ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આર્થિક મંદીમાં છે, આથી ઇનકાર કરવાનો કોઈ માર્ગ નથી. કેટલીય સરકાર પ્રયત્ન કરે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આર્થિક વૃદ્ધિ ગયા વર્ષની તુલનામાં 2% સુધી ઘટી શકે છે. ચિદમ્બરમે બેરોજગારીના ગંભીર મુદ્દા પર પ્રકાશ પાડ્યો, જણાવતા કે યુવા બેરોજગારી લગભગ 40% છે અને ગ્રેજ્યુએટ્સમાં બેરોજગારી દર આશ્ચર્યજનક રીતે 30% નજીક છે. તેમણે સરકારના પ્રયાસોને નકારતા જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન દ્વારા સમયાંતરે આપવામાં આવેલા પત્રો માત્ર ખાલી જગ્યાઓ ભરી રહ્યા છે, નવા રોજગારીઓનું સર્જન નથી કરી રહ્યા. પૂર્વ નાણામંત્રીના નિવેદનો યુવાનો અને આર્થિક પડકારો સામેની તાત્કાલિક ધ્યાન અને કાર્યવાહી માટે સરકારની જરૂરિયાતને સ્પષ્ટ કરે છે. There is, of course, an unreal state of the economy, which is put out by the government every day, every hour. There is a real state of the economy. This report is well documented and well sourced. It runs to about 95 pages, but there is an executive summary of about 9 pages. I urge all of you to read the executive summary and report on that basis. Of course, your editors and sub-editors will delve deeper into a subject of their interest and go into the body of the report, and they can pull out and publish many more facts, many more issues can be highlighted, and many more evidence can be brought on record. Briefly, the economy is in a slowdown. That cannot be denied at all. However much the government may try to do that, the economy is a slowdown, and it is maybe falling up to 2% of the previous year's growth. The second important factor is there are no jobs. Youth employment is perhaps close to 40%. Among graduates, unemployment rate is close to 30%. There are no jobs. Despite the letters handed over from time to time by the Honorable Prime Minister that jobs are being created, those letters of appointment are filling jobs already vacant. They are not creating jobs. The third is wages have stagnated for 4 or 5 years, especially rural wages, agricultural wages, daily workers. Wages have stagnated for 4 or 5 years. In the meanwhile, inflation is raging. Look at food inflation, education inflation, and healthcare inflation. All are in double digits. Food, education, and healthcare inflation are in double digits. While inflation has been raging for 2 or 3 years, and in many cases in double-digit inflation, yet the wages have stagnated. And finally, there's huge inequality. Nobody is denying that the upper crust of 1% is extremely wealthy. I concede even the middle class, the top 20 or 30%, may be better off. But what about the remaining 70%? The bottom half of India's population lives on about 100 to 150 rupees a day.
that is 50% of India's population lives on about 100 to 150 rupees a day. There's huge inequality. And that gap between the rich and the poor is growing. And government has done nothing to address this inequality.